అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పుడైనా స్టేజ్ ఎక్కితే అందరూ బాగున్నారా, ఎలా ఉన్నారు అని అడగాలనిపిస్తుంది. కానీ పుష్ప విషయానికి వస్తే మాత్రం మీరు చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే తగ్గేదేలే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐ నో మీరందరూ కాదు, ఫస్ట్ మా వైల్డ్ ఫైర్ని రమ్మనండి, మాట్లాడండి అనే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐఎమ్ షూర్. బట్ ఓ మై గాడ్, ఐ డోంట్ సీ దట్ కమింగ్. అంటే మా అల్లు అర్జున్ గారికి, శ్రీవల్లికి ఇవన్నీ అలవాటు అయినట్టు మాకు అవ్వలేదు. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేరీ. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ, స్టే అవే. పుష్ప సినిమా ఫస్ట్ టైం నేను అడిగి మరీ తీసుకున్న క్యారెక్టర్. ఐ విల్ ఫర్ ఎవర్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ అల్లు అర్జున్ గారు. ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. ఇంతక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి కనిపించలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీకు ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే అవుతుంది. I will make sure every opportunity I will thank you. And సుకు సార్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తే ఆయన మళ్ళీ నాకు రెస్పాండ్ అవ్వరు అనుకుని నేను ఇప్పుడే చెప్పట్లే. ఇంకా చాలా వైల్డ్ ఫైర్ లాగా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి. సుకు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నాకు స్టేజ్ ఎందుకో పుష్ప విషయంలో స్టేజ్ ఎక్కితే ఎంత కష్టపడ్డారో అందరూ చెప్పేస్తే అందరు ఎమోషనల్ అయిపోతారని భయంతో నేను ఎక్కువ మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు. బట్ అందరికంటే మీ అందరిలో లాగే నేను కూడా December 5th గురించి చాలా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ద బ్యూటీ ఆఫ్ సుకు సార్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంతే. ఎవ్రీ యాక్టర్ ఆల్సో ఎంజాయ్స్ ది ఫిల్మ్ లైక్ యూ ఆల్. నార్మల్గా అందరి సినిమాల్లో అన్నీ తెలిసిపోతుంది, ఏమవుతుంది తెలుసులే, టెక్నికల్గా చూడొచ్చు. బట్ he doesn't disappoint one single movie lover at all. So I'm really looking forward to Suku sir. Thank you for making me a part of your films. Thank you for allowing me to be Dakshayini. ఈరోజు మా మంగళం సీను ఏమంటారు, మా ఇంటి ఆయన మిస్సింగ్. ఎందుకో నేను కూడా షాక్లో ఉన్నాను, తెలీదు. అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ షూటింగ్ విత్ బన్నీ గారితో. చాలా తక్కువ కాంబినేషన్స్ ఉన్నా కూడా మై మేజర్ సీన్స్ వర్ విత్ అఫ్ కోర్స్ మంగళం సీను, సునీల్ గారు అండ్ ఫహద్ ఫాసిల్ గారు, షేఖావత్ గారు. ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ లర్నింగ్ ఆన్ ద సెట్స్ విత్ యూ. అండ్ బ్రహ్మాజీ గారు, యూ ఆల్ ఆర్ మిస్సింగ్ టుడే. ఎనీవే, I already miss shooting Pushpa. అప్పుడే అయిపోయింది. I can feel Srivalli, aka Rashmika Mandana. 7 years career. I've been watching, following how she's been flying throughout. Full heart, soul petti. She's actually anta kashtapadanakkarledu for where she is and the kind of hard work she's putting in. But she made it a point that she reaches out to everybody. And you deserve all the love that you get, Rashmika. And what? చూస్తుంటే ఫీలింగ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఐ విష్ యూ ఓన్లీ గుడ్, Rashmika. And for all of us, if I've missed out anybody, Devi, how can I miss you? I hope you gave me a really, really evil track. You did? Did you give an evil track for evil Dakshayini? Thank you. Thank you. మీ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా. ఓకే, వినిపిస్తుందా అమ్మయ్యా? ఓకే, అంటే మోనోలాగ్లో అయిపోతుంటాను. సో అండ్ Kuba sir, thank you for showing me the best angles of mine, the proper taking of the lighting and everything. Thank you. ఈ సెట్లో పుష్పలో with Suku sir, everything I get to meet all the perfectionists and I get to work with all the people who get better and better day by day. Thank you so much. And నేను చెప్పినవన్నీ 100% ట్రూ అని మీరు December 5th స్టాంప్ వేస్తారు బ్రాండ్ లాగా. సో ఐ యు ఆల్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ December 5th? ఎందుకంటే పుష్ప అంటే చెప్పరా, పుష్ప అంటే ఫైర్ కాదు, వైల్డ్ ఫైర్. See you in theaters. Thank you so much.